Imbangag sa Pilipinas at tuyan nagiti kanguruna na damdamag dito'y PTV Cordillera na isangkat iti Baguio City ti North Luzon Regional Housing Conference. Nibinglay matlaang ti Philippine Development Plan towards a bagong Pilipinas. Report idanon ni Dante Gitu. 6.5 million houses. Dayta ti agdama a backlog iti National Housing Program ti nasyonal a gobyerno. Tinawen, panggapda makaibangon ti 1 million houses tapno masulbar ti parikot iti kinaawan iti natalgad a pagnaedan dagiti adu a Pilipino. Tapno makatulong ditoy, nang isayangkat ti Chamber of Real Estate and Builders Association Incorporated wenno CREBA iti North Luzon Regional Housing Conference. Dinarayon daytoy ni CREBA National President Noel Toti Carino kenda dumapay at chapter ti CREBA. CREBA is now on its 51st year. It is the oldest and largest private sector representation. CREBA is even more resolute to put in its collective strength in pursuing the 5-point agenda for housing to achieve its mission of a home for every Filipino. Sigunpay ka ni Toti Carino, mangisaysayang katda iti nagduduma a programa tapno mapapartak ti pan nakaimplementar dagiti nagduduma a real estate development activities. Karaman pinagduduma a konsultasyon tapno masulbar dagiti issue ang mga apektar iti housing efforts. Papapigsaen dapay ti 5-point agenda ti CREBA, a long-term and affordable funds for socialized and economic housing, affordable homes for employers in urban areas, lands for residential, commercial and industrial development, efficient local government housing regulations ken full-fledged housing and urban development department. Tapnod adda maipatungpal daytoy, adda payen dagiti workshop kadagiti chapter da tapno mapagbali na practicable ken implementable ti 4PH program. Yung CREBA sa bawat city and region plays a very important role. That is why the local government unit will have to work with them, with the local LGU developers. We are a vital component or cog in that trinity of cooperation. Impanamnamamet ni DILG CAR Regional Director Araceli San Jose nga agtultuloy ti koordinasyon da kadagiti LGU nang runa tapaset daytoy iti sirmatan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para iti bagong Pilipinas. Ito po yung tinatawag naming Unite. This is our response to the new and emerging challenges that influence the condition of governance and our response to the President's call to come to trailblaze the path of a new brand of leadership. Kabayatan na imbinglaymet ni Office of the Presidential Assistant for Northern Luzon ASEC Ana Carmela Remigio, the Philippine Development Plan towards sa bagong Pilipinas. Indeed, our pursuits, if driven by compassion and determination, have the power to make a significant, tangible effect on the lives of our citizens. Each decision we make, every initiative we support, reverberates throughout communities. Dante Gitu, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti sabali adamag ingatan pa iti pulisya ti Latrida ti kampanyada tapno maksiyan dagiti vehicular traffic incident. Nang i-deploy ti Latridad MPS iti bike patrols kan anti-street crime operatives. Ni Janice Dennis para iti report. Maysa at tututukan ti La Trinidad Municipal Police Station ti vehicular traffic incidents. Sipod gamin nagtugaw kas dadaulo ti La Trinidad MPS ni Police Lieutenant Colonel Benson Macliing. Nakailistada iti 5 a VTI iti masakupan da a kalsada. Nupay kasta, amin dagitoy kat self-accident wenno human error. Minor metlaeng ti dadael kadakwada. Ti madipay, naobserbaran da metlaeng a nakainom iti arak dagiti maak-aksidente. Vehicular accident po yung karamihan na kaso dito ngayon sa La Trinidad. Kaya yun po, binibigyan po namin sila ng education kasi karamihan dito is mga lasing. Nang i-deploy ti La Trinidad MPS iti 60 a personnel iti nagduduma a paset ti La Trinidad tapno agbantay kadagiti kalkalsada. At dati na i-deploy a bike patrols, motorized anti-street crime operatives,
Ken dagiti patrol augmentation ti provincial headquarters nga agrikrikos iti naduma-duma apas sa Tiili. Nagpalagip manan ti opisyal iti panaganad dagiti umili no dumalyasat da kadagiti kalkalsada. Sinasabi ko po kung nakainuman tayo, wag mo na tayong magmaneho, iwan na natin hanggang kaya natin. And then to avoid accidents, occurrence, yung gabi talaga kung hindi natin kaya, matulog na lang muna tayo sa malapit sa police station, yung compacts natin para mabantayan rin. Kabayatan na, imapilamanan ti pulisya kadagiti PUJ drivers as sumurot iti traffic scheme nga ipatpatong palda. Tapno maliklikan tinailat launay agunay ti trapiko iti sentro ti La Trinidad. Janice Dennis para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kanguruna na damdama, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, can ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sumduan, na Magaldaw.